Последний раз Джананда Махарадж рассказывал, как они вместе распространяли книги в Англии, в Шотландии. Yes, it was the first book distribution party in the UK. Да, на самом деле это была первая группа распространения книг в Англии. Well, I joined in 1971. Я присоединился к Искону в 1971. In the end of August. В конце августа. And actually, first Krishna conscious literature. Well, not exactly the first, but the first, one of the very first I got from Mandakini on Oxford Street in London. И на самом деле я получил, можно сказать, первые книги по сознанию Кришны на улице Оксфорда в Лондоне от Матаджи Мандакини. I saw Harinam party I was watching, and she came and sold me a Back to Godhead magazine. Я наблюдал, как проходит Харинама. Она подошла ко мне и предложила журнал «Назад к Богу». Actually, I saw before that in Paris. I guess it was 1970. I was staying at a hippie commune in Paris. Must have been something like that, 1970. На самом деле я уже видел Харинаму где-то год назад, в 1970 году, когда в Париже я жил, там, где проживали хиппи в одном из районов. Not Harinam. I saw a magazine, French magazine. Я видел, да, на самом деле, журнал «Назад к Богу» на французском. It was maybe the first French magazine. It was black and white. На самом деле, наверное, это был первый журнал, он еще был черно-белый. Maybe Mandakini remembers there was a picture on the back cover. I think maybe Harivilas and one other devotee standing in front of Arc de Triomphe with their hands raised, and a caption under said, "L'extase de l'âme n'est pas difficile à retrouver." In English, that means the ecstasy of the soul is not difficult to rediscover. О, там я вот еще было на задней обложке, стояли преданными с простертыми вверх руками в Париже на площади, и подписано было «Духовный экстаз не так трудно восстановить». Mandakini, can you remember that magazine? Помните этот журнал? Да. Maybe that was maybe first or second magazine in French language, I think. На первый или второй на французском языке. Yeah. Do you remember? Was it first or second or? I don't, Maharaj. Because you were in London, right? You weren't in Paris. Yeah, I was in London. Yeah. Anyway, I saw that, and it looked attractive to me. Ecstasy of the soul. It looked very interesting. И вот этот журнал меня привлек, на самом деле, само это высказывание, что экстаз души можно снова восстановить. And so it was, in London that I first got the magazine from you. А в Лондоне первый журнал мне пришел через вас. And I departed for America and Canada. The next day, I think I remember reading the whole magazine on the plane on the way. По дороге из Лондона, Канады на самолете я читал журнал, который там приобрел в Нью-Йорке. And then I went to Canada, Montreal. I stayed in a friend's apartment. I found the Bhagavad Gita as it is in his apartment. Когда я был в Канаде, то там у друга в его квартире на полке я увидел Бхагавад-гиту. So my friend had never opened the book, but I took it and read it from front to back. Сам друг никогда не открывал ее, но я взял эту книгу и прочитал от корки до корки.
And there was a card also inside which said, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and your life will be sublime. И внутри была еще визиточка, на которой была написана мантра, и было сказано: так, читая эту мантру, ваша жизнь станет возвышенной. I went to visit some people in the mountains in Canada, and they had a house on the bank of the lake. Я еще в Канаде посещал также в горной местности друзей, у них был дом у озера. And they had a rowing boat, so I was rowing on the lake and chanting Hare Krishna. They had what? On Rowing boat for rowing. Yes. И у них была это как раз лодка. Я греб на лодке и читал мантру. And the lady there in the house, it was a family, but the son, her son had become a devotee. И там женщина была в этом доме, ее сын стал преданным. And she saw me, she said, "Oh, you're just like my son," she said. Она увидела меня и сказала: о, ты прям как мой сын. Her son was a disciple of Prabhupada called Ishan Das. Он был учеником Прабхупады, звали его Ишан Дас. Anyway, I didn't meet him then. I met him many years later in Delhi. И там я его потом не встречал, но через несколько лет встретил в Дели. On the way back to London, I stopped in New York for a day, and I saw a big Harinam party there. По дороге в Лондон я остановился несколько дней в Нью-Йорке, и там увидел группу Харинамы. And one devotee came up and put a magazine in my hand. Один преданный вышел и сунул мне прям журнал в руку. And he said, "Please come to the temple." И сказал: пожалуйста, приходи в храм. I said, "I can't. I'm going to London this evening." Я сказал: сегодня вечером улетаю в Лондон, так что не смогу. He said, "Doesn't matter." He said, "There's a temple in London. The address is in the magazine." Он сказал: ну и в Лондоне у нас есть храм, там в журнале увидишь адрес. So on the way back to London, in the plane, I read that magazine. И вот на самолете, пока летел, я прочитал этот журнал. And I decided, yes, I'll go to the temple. И решил, что пойду в храм. So after a couple of days, went to the temple. И через пару дней пришел в храм. And so we see, Prabhupada's books, Prabhupada's magazines, they were especially instrumental in bringing me to Krishna consciousness. Итак, мы видим, что книги Шрилы Прабхупады, журналы, также это стали ключевым инструментом, который привели меня в сознание Кришны. And when I went to the temple, immediately devotees gave me prasadam, and they invited me on Harinam Sankirtan. А когда я пришел в храм, преданные угостили меня прасадом и пригласили на Харинаму. And when we came back from Harinam, they said, "Please stay, the spiritual master is going to give a lecture." А когда мы вернулись с Харинамы, мне сказали, что останься, у нас сегодня Гуру Дев, духовный учитель, будет давать лекцию. So that evening, Srila Prabhupada, he was present there, and he gave a very serious lecture about Bhagavad Gita. И в тот вечер Шрила Прабхупада был там, он дал лекцию, очень серьезную лекцию по Бхагавад-гите. Now, Prabhupada, when he came into the temple room, his body was not large, but very golden and effulgent. Когда Прабхупада зашел в алтарную, тело его было небольшое, но очень золотистое, сияющее. And he climbed on the big red Vьяса at the back of the temple room. Он забрался на большую красную Вьясасану, которая находилась сзади алтарной. And then, he had horn-rimmed glasses, wearing like this, and he looked very serious.
Это у него были такие роговые очки в роговой оправе большой, которые были на кончике носа. Он смотрел в книгу и выглядел очень серьезным. Actually, when I had read Bhagavad Gita, the most important point that I understood by reading it was that if one wants to make advancement in spiritual life, he has to accept a bona fide spiritual master and learn from him and serve under his direction. Когда я прочитал Бхагавад-гиту, то самое главное, то, что я понял, чтобы развиваться духовно, человек должен обратиться к духовному, истинному духовному учителю, смиренно служить ему и исполнять его наставления. Prabhupada, he repeats that point again and again and again throughout his purports. В Бхагавад-гите в своих комментариях Шрила Прабхупада вновь и вновь подчеркивает это. So when I heard Prabhupada lecture, and also I saw the dedication and devotion of the devotees, it had very powerful impression on me. И вот когда я увидел Шрилу Прабхупаду и также преданность его учеников ему, вот это меня очень вдохновило. I could really understand that here is a bona fide spiritual master. Я четко понял, что вот он, настоящий истинный духовный учитель. And his disciples are very, very determined, very serious. И его ученики очень решительны, очень серьезны. And the atmosphere in the temple was very pure, very powerful. И атмосфера сама в храме была очень чистая, очень могущественной. I was already a vegetarian for probably at least 2 years, but it was a bit distracting. Sometimes friends would offer some non-veg food, to avoid it. Sometimes it was a bit awkward, if staying with people. I didn't always stay with vegetarian friends, mostly did, but sometimes with non-veg friends it was uncomfortable. So it was very nice to be amongst the devotees, because everyone was vegetarian. Я уже пару лет был вегетарианцем, так что мои старые друзья, которые еще употребляли мясо, с ними было мне жить не очень комфортно. Я старался общаться больше с вегетарианскими друзьями. И вот как раз в храме мне было довольно комфортно, потому что все там были вегетарианцы. I'd also spent a few years traveling in Middle East, North Africa, especially Morocco. So I was quite accustomed to the sort of medieval culture in those countries. И также я до этого путешествовал еще довольно много в Средней Азии, также в Африке. И та культура, которая там, меня довольно привлекала. It was quite religious kind of atmosphere there, although Muslims, but they're all used to bowing down, and they're quite serious about their religious practices. Их культура была духовная, хотя там, конечно, мусульманская культура, но вот как они поклоняются Господу, как они преданы, все постоянно могли легко склоняться перед Господом. Вот эта вся культура меня вдохновляла. I lived quite a long time in a city called Marrakesh in the south of Morocco. Я долгое время там прожил в Марракеше, это на юге Марокко. A lot of hippies then from all over Europe. Со всей Европы там много было хиппи, приезжих со всей Европы. But I remember in the Marrakesh, there's a very big central square, and there are all kinds of
unusual things going on there, you know, snake charmers and astrologers and different kinds of, you know, esoteric acts coming from different parts of Africa, from Sahara Desert and etc. Я помню, там был центральный парк в Марракеше, и там проходило много разных интересных событий. То астрологи сидели, то заклинатели змей. И вот подобные со всей Африки культурные значит, моменты там присутствовали. And there were also these Berbers. Berbers are original inhabitants of Morocco, especially from the mountains south of Marrakesh. И вот там аборигены, жители, изначальные жители Марокко, особенно с горных мест, они тоже туда спускались. So these people, they wore the long flowing robes of different colors. They had shaved head and sika. И вот эти люди носили такие неспадающие одежду, такую, и также у них были бритые головы и шикха. And they used to play these, you know, what you call baraban, those drums, taka 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 taka. И они играли на своих инструментах, на барабанах, очень красиво. And they would dance in the streets, in the circles, and go through the streets like a Sankirtan party, you know. Танцевали в хороводе, либо ходили по улицам, вот так, змейкой, как Харинама у нас. So I used to, you know, like watching them playing their drums. Нравилось мне смотреть на все это представление. So, you know, when I saw the devotees on Harinam, it reminded me very much of these Berbers. И вот когда я увидел на Харинаме преданных, то очень мне это напомнило как раз этих аборигенов танцующих. So anyway, you know, the whole culture and environment in a temple in ISKCON was, I find it very, you know, comfortable, very easy to adjust to live there. And of course, Prabhupada was a very powerful and authoritative spiritual master. Вся культура, обстановка очень подходила мне. Мне очень нравилось жить в храме. И, конечно, сам Прабхупада был могущественным гуру. The second day that I came to the temple, there was a devotee in the corridor, and his name was Vishal Das. He put a big Krishna book in my hand as soon as I came into the temple. Второй раз, когда пришел в храм, в коридоре Вишал Дас подошел ко мне и сразу дал мне в руки книгу. And he said, today is a very auspicious day to take this book. The spiritual master is going to speak. Он дал мне книгу Кришна, Верховная Личность Бога, и сказал, что в этот день очень благоприятно получить такую книгу. Сегодня также гуру будет давать лекцию. So I said, how much? Я спросил, сколько стоит. So he said, £2.50. Он сказал, 2,5 фунта. I said, okay. I gave him £5. And he said, wait a minute, I'll bring the change. Я сказал, хорошо, я дал ему 5 фунтов. Он сказал, подожди, я сейчас принесу сдачу. Then he came back with a second volume. He said, why not take both £5? И он принес мне второй том книги Кришна и сказал, почему бы тебе не взять и вторую часть сразу за 5 фунтов. I said, okay. And I gave my wallet. I said, take all the money. Я сказал, хорошо, вот возьми мой кошелек и забери все деньги. And he went away again, came back, gave the wallet without the money. He said, we don't use leather here. Он пришел назад, вернулся и отдал мне пустой кошелек. Сказал, кожу мы не используем. So anyhow, then I had these two beautiful Krishna books. И так или иначе у меня теперь были эти 2 красивые книги о Кришне. And then again, Srila Prabhupada gave a lecture that day. It was Sunday feast.
И снова в тот воскресный день Шрила Прабхупада дал лекцию. And then in the evening, devotees invited me to join the temple. Также там и была воскресная программа с пиром. И после этого преданные пригласили меня присоединиться к храму. Oh, the temple was packed up. There were a lot of American devotees on their way to Africa and India to help Srila Prabhupada, spread the movement in those countries. И в то время был забит храм. Преданных было много американских, которые были на пути в Африку и в Индию, чтобы помочь Шриле Прабхупаде там распространять движение. So Vishal was one of those devotees. Вишал был одним из тех преданных проездов. I think he joined in 1967 or 68 in San Francisco. Наверное, он в Сан-Франциско присоединился где-то в 67-м или 68-м годах. And recently in January, he left his body in Vrindavan. И вот недавно, в январе, во Вриндаване он оставил тело. I was listening to the devotees in Vrindavan glorifying him. Я слышал, как преданные во Вриндаване его прославляли. You know, he went to India in those very early days, and he stayed in Vrindavan, you know, from very early time, 71, 72, almost from the start, almost all his life, except for 14 years, he was kicked out of India. It took him 14 years to get back, but otherwise, he stayed in Vrindavan the whole time. Он с ранних времен находился там, в Индии, с 71-2 года, вот, и пока его через 14 лет не попросили из Индии, но все время он был там. 14 years, you know, he had to leave India. He stayed out 14 years before he could get visa again. But then, you know, otherwise he stayed the whole time in Vrindavan. Да, там надо было выезжать, чтобы снова взять в Индию, взять визу, но все остальное время он находился там. And he, you know, always was distributing Prabhupada's books. Он всегда распространял книги Шрилы Прабхупады. In the back of Krishna Balaram Mandir, there's a prasadam stall, Mahaprasadam stall, and beside that there's a preaching room. В храме Кришна Баларам, там сзади есть, мы знаем, стол, где такой буфет, где продают махапрасад, и рядом есть комната, где для проповедников с книгами Прабхупады. So Vishal used to stay in that preaching room and preach to people and distribute books and collect Lakshmi for the temple. И вот в той комнате Вишал Прабху, он часто находился, проповедовал, собирал пожертвования и продавал книги. He had quite a full kind of body, round face. Вот у него такое тело было крупное, круглое лицо. And he always had two big bags, cloth bags strapped across his shoulders. И у него на нем было как две сумки с перекрестом здесь на груди повешены были на нем всегда. So there in his bags he would keep his valuables, and he would also keep many books of Srila Prabhupada. Whoever he met, he would try to distribute books. И вот в этих книгах были какие-то ценные вещи, и также книги Шрилы Прабхупады, которые всегда были при нем, и всегда, кого он видел, он предлагал, распространял книги. Yes, so very dedicated book distributor. Он посвятил всю свою жизнь распространению книг. So I was fortunate to get books from him also, right in the beginning. И вот я удачлив в том, что в самом начале получил от него книги. Anyway, I joined the temple. You know, that night the devotees invited me, and I joined the temple. И вот так или иначе преданные меня пригласили в тот вечер, и я присоединился к храму.
And in the morning, we were sleeping in the shower room. In the morning, 3 o'clock, the lights went on. Big American devotees were jumping over us to take shower. И вот рано утром мы тогда спали в душевой, поскольку не было места, и весь храм был забит преданными. И вот в 3 часа утра уже включался свет, и эти большие американские преданные прыгали через нас и делали омовение. Anyhow, one English devotee, Kulashekar, he took care of me and shaved my head, gave me a dhoti. Один английский преданный Кулакшекхар Прабху позаботился обо мне, он обрил мне голову и дал мне дхоти. So then first day, we were sent on Harinam Sankirtan. И вот в самый первый день нас послали на Харинама Санкиртану. And I remember Bhavananda was there. He was also on his way to India. Я помню, Бхавананда был также там, он был на пути в Индию. So when we were in Harinam, he put some magazines in my hand. He said, try to distribute. He said, every magazine you sell is one step back to Godhead. И вот во время Харинама он вручил мне пачку журналов назад Богу и сказал, попытайся их распространить. Каждый журнал – это один шаг назад к Богу. So first day I managed to distribute two magazines. И вот в тот раз мне получилось распространить только 2 журнала. But anyhow, that was sort of a regular program in those days, going on Harinam and distributing magazines. Ну, тогда была такая ежедневная занятость, что мы ходили на Харинам и распространяли журналы. But as I mentioned, there were also big books. Prabhupada, he had printed those Krishna books in Japan with the Dai Nippon press. It's a very big press. И также были большие книги. Тогда Шрила Прабхупад напечатал их в Японии, Дai Nippon, издательстве очень знаменитом, большом. And Prabhupada had the books sent all over the world. И Шрила Прабхупада эти книги разослал по всему миру. And also there were Nectar of Devotion and Teachings of Lord Chaitanya. They were also big books, but they had like soft covers. Также, кроме книги Кришна, Верховная Личность Бога, была книга «Нектар преданности», уже в такой в мягкой обложке, и «Учение Господа Чайтаньи» в мягкой обложке. But all these big books, they were just stacked up in the prasadam room downstairs, and some stored elsewhere. Devotees didn't know how to distribute them. Но все эти книги находились на складах в наших храмах, и преданные не знали, как их распространять. So, myself, I was sent to Paris after about maybe 2 months. Самого меня послали в Париж через 2 месяца. Because I could speak French language. My mother was a French teacher. Потому что я могу говорить на французском. Моя мама была учителем французского. So in Paris, similar program, Harinam and magazine distribution. И в Париже мы делали то же самое, Харинама и распространение журналов. Paris, a very nice city for Harinam Sankirtan. Париж очень хороший город для Харинама Санкиртаны. I was also made the cook, so I used to stay back at the temple. The devotees went on Harinam after breakfast. I stayed till lunch. I cooked lunch and I brought it in big bags on the metro into the center of Paris. Также я научился готовить, и вот после завтрака все шли распространять книги на Харинаму, а я готовил прасад и подносил на метро в центре Парижа уже прасад, готовил для преданных. And we used to take prasadam in a church in the center of Paris. Мы принимали прасад, как правило, в центре Парижа в одном из церквей. I think Mandakini remembers it well. She was also there part of the time.
It was Saint-Germain, the church Saint-Germain. Saint-Germain-des-Prés. It's called the Latin Quarter, right? Latin Quarter. That area. It's Yes. a lot of young people. Yeah, we used to take prasadam there in the church. Вот в этой церкви, Латин Кордо назывался, это район также, и вот в этой церкви мы принимали тогда просад. Матаджи-Мандакини там была. And then after prasadam, we would continue the Sankirtan till early evening and then go back to temple. И после принятия просада до раннего вечера мы продолжали Харинаму и затем возвращались в храм. So I got initiated there in Paris, 1971 December. We got initiated by letter. Вот там, так как раз в Париже в декабре, я и получил, в 1971 году, я и получил инициацию тогда письмом от Шрилы Прабхупады. About March, I was sent back to UK. В марте 1972 меня направили назад в Великобританию. And then it was decided to start a first traveling Sankirtan book distribution party in April 1972. Вот тогда, в апреле 1972 года, было решено создать первую проповедническую группу распространения книг Прабхупады. Actually, as I mentioned, these big books, they were printed, but they were not being distributed. But in San Francisco, devotees, they began to distribute very successfully. И, как я говорил, эти книги хранились на складах, но не распространялись. Но в Сан-Франциско преданные вдруг начали распространять очень успешно эти книги. The temple president was Keshava. He was a brother of Karandar, who was a Ji-Би-Си there in California. Кешава Прабху был тогда президентом храма, который был братом Карандара Прабху, и это было все в Калифорнии. And there were many big distributors came from that temple. Из этого храма в Сан-Франциско много вышло распространителей очень хороших распространителей книг. Famous persons in ISKCON. Очень известные, знаменитые личности в ISKCON. Buddhimanta Prabhu. Вот эти личности. Буддиманта Прабху. Yogesh Chandra Prabhu. Вот. Then Sridhar Prabhu later became Sridhar Maharaj. Шридар Прабху, затем стал Шридар Махараджем. Bhutatma Prabhu. Бхутатма Прабху. They became legendary book distributors in ISKCON. Вот они стали легендарными распространителями книг в ISKCON. During Prabhupada's time. Еще во времена Прабхупады. Later also Tripurari Maharaj. Присоединился к ним Трипурари Махарадж. Anyhow, Prabhupada, he asked Keshava to visit different temples and teach devotees how to distribute big books. Так Прабхупада сказал Кешаву Прабху путешествовать по всем храмам и учить преданных, как распространять книги. So the temple president of London, Dayananda, he purchased a big van for traveling Sankirtan. Dayananda Прабху, президент храма в Лондоне, он приобрел специально для распространения книг большой микроавтобус. So Keshava came, and a few of us were invited to participate in the first traveling party. И Кешава Прабху тогда приехал, и вот мы были приглашены участвовать в этой первой группе распространения книг путешествующих. Can't exactly remember everyone who was ever, maybe Nrsimha Maharaj was on the first trip, and Dhira Shanta, now Dhira Shanta Maharaj.
But I can't remember were they there the very first trip or did they join shortly afterwards. But in any case, they were some of the first participants in the party. И вот кто был в этой самой первой группе, сейчас уже не помню, может это был Нарасимха Махарадж, Дхирашанти с вами также сейчас, вот они принимали участие. Другие. And we went to Oxford and Keshav showed us how to sell big books. So I remember selling 5 big books the first day. Кешав Прабху как раз отправился с нами, и в Оксфорде нас учил, как распространять большие книги. Я тогда помню, распространил сразу 5 больших книг. I hadn't seen my parents maybe for 9 months. They didn't know I had joined ISKCON, but they lived in Oxford, and so I went to visit them, and they were pleased to see me. They were surprised to see me in a saffron dowdy with shaved head and shika. Тогда я уже не видел родителей около года, 9 месяцев, и они не знали, что присоединился к Харе Кришна. И вот я решил зайти к ним, их попроведывать. Они увидели, что я в шафрановой одежде, монах с бритой головой, шикой, и они были очень довольны, на самом деле. They became very favorable. They became vegetarians, also my sister, and they liked the devotees very much. Они очень благоприятно были расположены, также они были вегетарианцами, так же, как и моя сестра, и очень хорошо относились к нам. And many traveling parties, when they visited Oxford, they stayed in there with my parents. И также путешествующие группы Санкиртаны, которые проезжали Оксфорд, они заезжали в дом моих родителей, и там они жили, оставались, распространяя книги. Different Swamis, Ribatinandan Swami, Paravrajakacharya Swami, he stayed about 2 months in my parents' home. Реватинандана с вами, Паривраджакачарья с вами и их группа по распространению книг, они проезжали там и в доме моих родителей с приглашением их останавливались, жили. I think Bhakti Chaitanya Maharaj also when he was a brahmachari. Наверное, и Бхакти Чайтанья Махарадж, когда был брамачари, тоже там останавливался. Anyhow, the Keshava, he went to some other temple, and the temple president, Dayananda, he went back to London, so he asked me to take charge of the party. И вот тогда Кешава Прабху обучал всех, ездил по ятрам, и тогда Даянанда Прабху, президент храма, попросил меня стать лидером этой группы распространения книг путешествующих. So, we continued to travel throughout UK and distribute Srila Prabhupada's books. Мы продолжали путешествовать по всей Великобритании, распространяя книги Прабхупады. We got also the Krishna trilogy. The Krishna book was printed in a smaller format, paperback, but in a box. So 3 books in a box we were distributing. Тогда также появились книга Кришна, Верховная Личность Бога, в мягком переплете, и сразу 3 меньшего размера. Вот таким комплектом мы также продавали книги. And gradually the members of the party changed, and our Mahavishnu Das, now Mahavishnu Swami, he joined, and as you mentioned, Janananda, now Janananda Maharaj, he also joined the party. А участники этой путешествующей группы по распространению книг менялись. Появился Махавишну, Прабху сейчас Махарадж, и Джанананда с вами сейчас также. And also Rajendra Kumar, he's a Malaysian devotee, later became Bhakti Rajendranandan Swami. Раджендра Кумар Прабху, также преданный из Малайзии, присоединился, позже стал Бхакти Раджендранандан Махарадж. Already went back to Godhead a few years ago. Несколько лет назад уже вернулся назад к Богу. But anyway, the party became a very stable. Those members, were very steady devotees, good distributors, and we also had good relationship between ourselves.
Так что эта группа, она продолжала действовать очень стабильно, очень, и также между нами были очень также хорошие отношения. So it was a very successful party. We used to travel 4, 5, 6 weeks at a time. Очень успешная была группа, мы за раз путешествовали 4, 5, 6 недель. And we would stay also in the homes of interested persons. Мы останавливались также в домах очень интересных людей. And we would stay the weekend in their places. Там мы останавливались на уикенд. And have a program on Sunday. И проводили программу в воскресенье. So Saturday, we would maybe make some small invitation and hand them out while distributing books on Saturday, advertising the program on Sunday. И распространяя книги, в субботу мы делали такие небольшие флайера и распространяли как визитки, приглашая на воскресную программу. And then we'd cook a huge feast. Мы тогда готовили в воскресенье огромный пир. And we had many wonderful feasts, kirtans and feasts. Удивительные проходили киртаны в это время и очень большие пиры. We would usually travel in the evenings after doing book distribution. We would have, get up early, have morning program. Then we have a breakfast, muesli, peanuts, raisins, like that. И путешествуя, когда мы на микроавтобусе, то как наш был распорядок? Мы рано утром вставали, проводили программу, потом был простой завтрак, как из мюсли. Muesli, but also we had peanuts, raisins, также и butter. Butter, we would eat chunks of butter. Ага. Орешки, изюм и куски масла. And then we would distribute all day, about 8 hours distribution. Затем распространяли целый день наряду 8 часов подряд. And evening we would take some fruit and milk. Вечером немного фруктов и молока. And then usually we would drive to the next city in the evening. И вечером отправлялись после всего этого в другой город. So usually I myself or Janananda Maharaj, we would drive. Я и Джанананда Махарадж вели машину, как правило, за рулем были. And Mahavishnu, he would lead kirtan all the way. А Махавишну по всю дорогу пел киртан. So it was a good party. Очень хорошая, вдохновительная была наша команда. 1 minute. I think I have a letter from Prabhupada that he wrote to us. У меня, наверное, есть письмо, которое Шрила Прабхупада нам отправил тогда. I think it's downstairs. Just have a look. I'll be back in a minute. Я посмотрю где-то, по-моему, внизу, на первом этаже. Если что, сейчас я посмотрю, принесу, мы зачитаем. Вот я как раз говорил про это письмо. Сегодня, как на Санкиртане, все очень так творчески, спонтанно происходит. Точно. Yes, here's this. Вот, нашел. Letter from Srila Prabhupada. From Bombay, January 3rd, 1973.
из Бомбея от 3 января 1973 года от Прабхупады. My dear Prabhavishnu, Звучит это письмо так. Мой дорогой Прабхавишну, please accept my blessings. пожалуйста, прими мои благословения. I beg to acknowledge receipt of your letter dated January 1st, 1973. Я получил твое письмо от 1 января 1973 года. And I am very glad to hear from you the wonderful news of traveling party in England. Я очень рад услышать от тебя эти удивительные новости о вашей путешествующей группе в Англии. I think the people of that place are becoming more and more inclined for this Krishna consciousness movement. Я думаю, что люди в том месте становятся больше и больше склонны к нашему движению сознания Кришны. They are inviting you to stay at their houses. Они приглашают вас останавливаться в своих домах. They are taking books, Они берут книги, becoming sometimes devotees. становятся иногда преданными. All of these are very encouraging signs to me. И все эти знаки для меня очень вдохновительны. If you simply go on in this way, stopping in every village and city of England and Scotland, Если ты просто будешь продолжать делать так, останавливаясь в разных деревнях и городах в Англии и в Шотландии, or if there are other places like Ireland, или в других местах, таких как Ирландия, simply stop for some time, distribute books and hold Sankirtan procession. просто останавливайся там на какое-то время, распространяй книги, проводи санкиртану, Answer their questions. отвечай на их вопросы, Give some leaflets or small information freely. распространяй бесплатно буклетики, флаеры информационные для них. Distribute prasadam wherever possible. Распространяй просад, где возможно. At least some small thing. Хотя бы немножко. And if there is genuine interest being shown, Если будет проявляться истинный интерес у людей, then request the townspeople to arrange some engagements for speaking. тогда попроси этих городских людей, чтобы они организовывали место и время для проповеди. In their schools or in someone's home or a hall like that. В их школах, в их домах, в залах, где бы то ни было, подобным образом. In this way, remain always without anxiety for destination and comfortable situations. И таким образом всегда оставайся вне любых беспокойств о том, где остановиться, куда, каких-то удобных положениях. Always relying only on the mercy of Krishna for your plan. Всегда полагаясь только на милость Кришны в своем плане. Just go on preaching his message and selling his books. Просто продолжай проповедовать его послание и продавать его книги. Wherever there is interest. Где бы ни проявился к этому интерес. We shall not waste time if there is no interest. Мы не должны терять времени, если не видим интереса. Or if the people are unfriendly. Или люди проявляют недружелюбие. There are so many places to go. Ведь столько мест еще, куда мы можем поехать. But I understand from your letter
that practically everyone is taking some interest. Но из своего письма я понимаю, что практически все интересуются. That means you are presenting the thing in a very nice manner. И это значит, что ты представляешь наше движение и проповедуешь очень хорошим образом. They can detect that here are some persons who are actually sincere and nice. И люди могут определить, могут понять, вот, это те люди, которые действительно искренни. Let me hear them, let me purchase one book. Дай-ка я послушаю их и куплю у них одну книгу. So I can understand that it is not an easy matter to travel extensively over long periods of time. Я могу понять, что это не просто путешествовать так интенсивно, такое долгое время. Without proper food, rest, and sometimes it must be very cold there also. Не всегда имея достаточно пищи, отдыха, и иногда, наверное, там же и холодно. And still, because you're getting so much enjoyment, spiritual enjoyment from it, it seems like play to you. И все же, потому что вы получаете удовольствие, духовную радость от всего этого, то это говорит о том, что все это для вас игра. That is advanced stage of spiritual life. И это возвышенная ступень духовной жизни, Never attained by even the greatest yogis and so-called gyanis. которые никогда не достигают так называемые величайшие йоги и гьяни. But let any man see our devotees working so hard for Krishna. И пусть люди видят, как наши преданные тяжело трудятся для Кришны. Then let anyone say that they are not better than any millions of so-called yogis and transcendentalists. И как они могут сказать, что они не лучше, чем миллионы так называемых йоги и трансценденталистов. That is my challenge. Вот мой вызов. Because you're rightly understanding through your personal realization this philosophy of Krishna consciousness. Поскольку ты правильно понимаешь всю эту философию сознания Кришны через личное осознание, Therefore, in such a short time, you have surpassed all the stages of yoga processes to come to the highest point of surrendering to Krishna. поэтому в такой короткий период времени ты превзошел все ступени процесса йоги и поднялся на высшую ступень преданности Кришне. That I can very much appreciate. Это я ценю очень. Thank you very much for helping me in this way. И огромное спасибо за то, что помогаете мне таким образом. Hoping this meets you and the other men of your party in the best of health and spirits. Надеюсь, это письмо застанет тебя и других членов вашей группы в лучшем здоровье и настроении. Your ever well-wisher A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Мой вечный доброжелатель Аче Бхактиведанта с вами Прабхупад. Yeah, so after a few months, Prabhupada mentions in this letter, if there are other places like Ireland, also go. After a few months, my Джи-Би-Си asked me to go to Ireland and start a center there.
И вот как здесь Шрила Прабхупада пишет, если будут другие места, такие как Ирландия, отправляйся туда. Меня как раз туда через несколько месяцев отправили там организовать центр. So our Mahavishnu got a large inheritance from his uncle. Тогда Махавишну получил приличное наследство от дяди. Most of it he spent on the 1973 Rath Yatra festival. Большую часть которого он потратил на фестиваль Радха-ятры 1973 года. It's a famous Rath Yatra. Prabhupada danced all the way from beginning to end. Это знаменитая Радха-ятра в Лондоне, которую Шрила Прабхупада от начала до конца протанцевал. And he said that Mahavishnu had spent his uncle's inheritance very nicely. Он сказал, что Махавишну очень правильным образом потратил наследство своего дяди. But Mahavishnu also gave us a donation and we purchased one van and went to Ireland with a group of 4 or 5 devotees. Он также нам на эти деньги приобрел микроавтобус, с которым мы и отправились проповедовать как раз в Ирландию. С несколькими преданными. So we were living in that van and then we were doing Harinam and book distribution in the center of Dublin. В этом микроавтобусе мы жили и также распространяли книги и делали харинаму в центре Дублина. And police arrested us because so many people gathered, they were blocking the streets. Полиция нас арестовала, потому что из-за нашей проповеди создавались людской поток, создавал пробки. And the judge, he fined us. И судья нас оштрафовал. But in the newspaper on the front page the next day, the main article, you know, it was criticizing the police and the judge, why they're troubling the poor Hare Krishnas. Но на следующий день в главной газете там, на первой странице, вышла публикация с фотографией, что почему эта полиция этих бедных монахов беспокоит. So after that, they didn't trouble us. И вот после этой публикации уже никто нас не беспокоил. And we managed to open a center in Dublin. И там мы организовали, открыли центр, храм. Then I was called back to be president of the London temple. Потом меня отозвали снова в Лондон, чтобы быть президентом храма. This was in July 1973. Это в июне 1973-го. September, I think, 74, I was made president of the Mэнor and also like regional secretary of UK. В сентябре 1974-го меня поставили президентом Бхактиведанта Мэнор и также региональным секретарем по всей Великобритании. 75 November, I was sent to India. В 75 ноябре меня послали в Индию. And Prabhupada asked me to manage the Hare Krishna land in Juhu. И Шрила Прабхупада попросил меня руководить храмом Джуху в Бомбее. So I used to take the devotees on Harinam and we would distribute small books. Там мы выходили с преданными, я собирал команду, и мы выходили также на Харинам и распространение книг. And Prabhupada asked me, he said, what do you like better, book distribution or temple management? И Прабхупада позвал меня как-то и спросил, что тебе больше нравится, распространять книги или управлять храмом? I said, book distribution, Srila Prabhupada. Я ответил, распространять книги, Шрила Прабхупада. He said, okay, he said, you manage the temple for some time, and then later I will teach you
how to distribute sets of my books in all libraries and universities. И Шрила Прабхупада мне сказал: хорошо, маленько поуправляй храмом, а потом я тебя лично научу, как распространять мои большие книги полными комплектами по библиотекам и университетам. So after a few months, some members of BBT Library Party came to India. Через несколько месяцев наша распространяющая группа BBT, распространяющая книги, прибыла в Индию. And I got opportunity to join. И у меня появилась возможность к ним присоединиться. Mahavishnu also joined. Прабхавишну также присоединился. And Garga Muni Swami gave us a very nice Mercedes, a van. Гаргамуни с вами нам дал тогда очень хороший микроавтобус Мерседес. Actually, he had 6 vans, and 4 of them were used for library party book distribution. 6 микроавтобусов у него тогда было, и 4 использовали для распространения книг BBT по библиотекам. So it was very successful. Almost everywhere, the universities and libraries took full sets of Prabhupada's books. По библиотекам и университетам это была очень успешная группа. Практически все библиотеки и университеты приобрели книги. And regularly we would have chance to meet Prabhupada in different cities of India. И по ходу дела регулярно у нас была возможность встречаться со Шрилой Прабхупадой в разных городах Индии. And Prabhupada would like to hear the results. How many sets did we distribute? Прабхупада всегда хотел знать результаты санкиртаны, сколько книг мы распространили. And what did the professors say about his books? He liked to hear it very much. И ему очень также нравилось слышать, что говорили профессоры по поводу его книг. I remember we met him in Hyderabad, August 1976. Я помню, в августе 1976 года мы встретили Шрилу Прабхупаду в Хайдарабаде. There he was telling us that take care of your health, eat every day like Ekadashi. Тогда он нам сказал: заботьтесь о своем здоровье очень хорошо, кушайте каждый день, как будто в Экадаши. And he said, whether you speak about Krishna or give a book about Krishna, it is the same. It is the Guru's business. И он тогда сказал: когда вы проповедуете о Кришне или даете людям книгу, это то же самое, это дело гуру. And he said that the government always takes care of the soldiers on the front line. Он тогда сказал: правительство всегда беспокоится о солдатах на фронте. So therefore the ISKCON should take care of the preachers and book distributors very nicely. Поэтому ИСККОН должны заботиться о проповедниках и распространителях книг особым образом. A later, Prabhupada, he sent me to preach in Bangladesh and also Nepal. Позднее Шрила Прабхупада направил меня проповедовать в Бангладеш и Непал. The last time I met Prabhupada, I mean, the last time I spoke to him and he gave me any instruction was in August 1977. В августе 1977 года было последний раз, когда Шрила Прабхупада давал мне наставление. And there, that meeting, he told me to expand the empire of Krishna consciousness. На той встрече Шрила Прабхупада мне сказал распространять империю сознания Кришны по всей планете. And do it with the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. И делать это с отвагой англичанина и сердцем бенгальской матери. So in that conversation, Prabhupada, you know, he was expressing how
he had gone to the West and preached Krishna consciousness very successfully. В той беседе он также говорил, как он поехал на Запад, и там получилось у него успешно распространить эту миссию. And in those times, sometimes there was criticism that ISKCON is financed by the CIA. Иногда в то время критиковали ИСККОН, подозревая, что его спонсирует ЦРУ. So probably he was very upset by that kind of criticism. Подобная критика беспокоила Шрилу Прабхупаду. He said, "This is not CIA money. И он говорил, это не деньги ЦРУ. It's Bhaktivedanta Swami's money." Это деньги Бхактиведанты Свами. He said, "It is Bhaktivedanta Swami's business." Это бизнес Бхактиведанты Свами. He said, "I have worked very hard translating books in the night." Я очень тяжело тружусь, переводя эти книги по ночам. And my disciples have helped me to print them, and they're distributing them. А мои ученики помогли их издать и распространяют их. And we're bringing a lot of money. Таким образом, получаем много денег. And I am bringing to India. И эти деньги я привожу в Индию. And I am building temples and spreading and, reviving Indian culture. Строю на них деньги и оживляю снова индийскую культуру. So son of India, he has done glorious work. Так что сын Индии сделал эту славную работу. It is not CIA money, it is not World Bank money. А не ЦРУ и не какой-то Всемирный банк. It is Bhaktivedanta Swami's money, it is Bhaktivedanta Swami's business. Деньги Бхактиведанты Свами — это его бизнес. Это его бизнес. Yes, so this is transcendental business. Так что это трансцендентный бизнес. Or as Vaishesheka has written a book, Our Family Business. Шекхар также книги говорит о нашем семейном бизнесе. It is Prabhupada's business and Prabhupada's family's business. И это бизнес Шрилы Прабхупады и бизнес его семьи. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна. Спасибо огромное за этот нектар. Очень вдохновляет, знаете, ваши послания и письмо Шрилы Прабхупады, и ваши личные беседы вдохновляют на то, чтобы становиться все более эффективным солдатом Шрилы Прабхупады. Thank you so much for this nectar, and actually your experience and Srila Prabhupada's letter and everything you taught, so inspiring so much, and we are ready to be soldiers of Srila Prabhupada in this way. Thank you very much. Позвольте задать несколько вопросов. Can we ask you a question? Yes. Давай. Сейчас нас смотрят преданные на каналах YouTube, и это вопросы с YouTube. Один из преданных передает благодарность, это Дмитрий Мальцев, и говорит, что по вашей милости сейчас они распространяют книги в Джаганнатхапуре. One of the viewers by YouTube, Nikolai Maltsev, he's saying that now they watching you and very much inspired. Presently, they distribute books in Jagannath Puri. Haribol. Еще преданные спрашивают, планируете ли вы приехать в Россию? They ask if you plan to come to Russia. I hope so. Once it becomes possible to travel again, yes. Надеюсь, конечно, да, если снова будет возможность путешествовать, конечно. Еще есть вопрос. Скажите, пожалуйста, Прабхупада в письме упоминал такой термин, как высшая ступень преданности Кришне. Раскройте, пожалуйста, что это такое? Какой критерий этой преданности? So
So in that letter, Srila Prabhupada mentioned, he said the phrase, the highest stage of devotion to Krishna. What is the criterion of that stage of devotion to Krishna? Highest point of surrendering to Krishna. Yes. Well, I think my understanding is to be fully engaged in devotional service and fully engaged in the Sankirtan movement, distributing Krishna consciousness for the benefit of others. Мое понимание это таково, что быть полностью задействованным в служении Кришны, в частности Харинама Санкиртане и распространению книг на благо всех. And of course, at the same time, having good sadhana, hearing and chanting attentively about Krishna in the association of serious devotees. И в то же время хорошая садхана, внимательное слушание и воспевание и общение с серьезными преданными. Харе Кришна, спасибо большое. Харе Кришна. Сейчас вопрос еще зачитаю один. Как преданным нового поколения в России идти по стопам и не перестать заниматься семейным бизнесом ИСККОН? How can new devotees in Russia follow Srila Prabhupada instructions never to never to leave Srila Prabhupada's family's business? Well, of course, in an army there are many different departments, but focus is to support the soldiers on the front line. Всегда есть разные департаменты в самом служении, но важно поддерживать солдат, которые находятся на фронте, на передовой. So that, overall the management leadership has to keep focus on preaching, book distribution, but there are many different kinds of services also required to support that. Конечно, центральным вниманием руководства храма должно быть на этих преданных, которые на передовой распространяют книги, делают харинаму, но вместе с тем есть другие департаменты, которые поддерживают это. And I think we have to enjoy going on Sankirtan, enjoy going on Harinam, and giving Krishna consciousness to others. It's a very nectarine service, very relishable. На самом деле мы должны испытывать радость и блаженство, распространяя это послание другим, делая харинаму, распространяя книги и давая это послание другим. На самом деле это очень глубокий нектар, которым мы должны наслаждаться. I mean, Lord Chaitanya himself was going on Harinam, dancing and chanting in a public. Как сам Господь Чайтанья харинаму постоянно делал и танцуя на людях, танцуя, воспевая. Here, this letter we read, Prabhupada describing, encouraging just to go on Sankirtan and, pass out some leaflets and prasadam and also sell some books. И Прабхупада здесь вдохновляет: идите на Санкиртану, распространяйте буклетики, давайте прасада людям. Sell some books, Да,
продавайте книги. So this is essential activity in this Krishna consciousness movement. Вот, это существенная или основная деятельность в движении сознания Кришны. So, you know, that it's the activity of Lord Chaitanya and it's the activity of our Acharya Srila Prabhupada. So let's continue it. Потому что этим занимался сам Чайтанья Махапрабху и Шрила Прабхупада. Поэтому давайте продолжать это. Харе Кришна, спасибо огромное. Следующий вопрос. Возможно ли так же, как вы когда-то с командой Санкиртаны, вот сейчас жить в современных условиях, так же действовать? Do you think it's possible nowadays to do exactly like you did those days, traveling in a van and doing the same service? Yes, why not? But of course, you know, probably younger persons with good health, they can tolerate that kind of austerity, living in a van in cold places. Да, конечно. Но, может быть, это должны быть преданы помоложе, которые крепко здоровья, которые могут выносить какие-то аскезы, связанные жить в микроавтобусе и где-то, может, в холодах каких-то, какой-то дискомфорт. Now I'm staying in Thailand. The weather is a little warmer here. Сейчас вот в Таиланде, здесь погода теплая. But we do go out regularly on Harinam Sankirtan. И здесь мы регулярно выходим на Харинаму Санкиртану. We distribute books. Even the children are distributing books. Даже дети здесь также помогают, распространяют книги. Харибол. Следующий вопрос. Поделитесь, пожалуйста, своим видением, что нужно делать вайшнавам, чтобы их проповедь была эффективной и современной. Share with some views how to make preaching in modern time effective in terms of this modern days. I mean, something changed still since those Well, you know, I think we have to combine the traditional and also the, as it were, modern. Надо совмещать традиционное и, конечно, современное, то, что отличается времени. So yes, we do still go, as I mentioned, on Harinam, distributing books, but also devotees are preaching through the internet, making films and doing more what you call cutting edge kind of preaching programs. И вот, как и всегда, традиционно мы выходим на Харинаму, распространяем послания, распространяем книги. А что касается современного, это добавляется здесь проповедь через интернет, то есть делают какие-то ролики, фильмы преданные в интернете, общаются, и также программы такие программы. Харе Кришна, спасибо. Еще вопрос. Упоминал ли Шрила Прабхупада при ваших встречах о проповеди в России? Did Srila Prabhupada mention about preaching in Russia in those days? Can't remember. Не могу вспомнить. I remember Mandakini, she was preparing to go to Russia. Я вот помню, что Мандакини, матушка, она готовилась проповедовать в России. And Prabhupada, he did mention Professor Kotowski often in his lectures. А Прабхупада, он частенько упоминал профессора Котовского в своих лекциях. How he was, you know, supposedly very learned, big professor,
but he didn't understand that we're eternal spirit souls. He thought at death everything is finished. Как он, будучи таким значимым профессором, и все равно не верил и не понимал, что мы вечные души, никогда не умираем. So, I mean, he would recall Professor Katowski a lot, but he didn't generally talk a lot about Russian preaching. It was undercover in those days. So, you know, Prabhupada and the devotees that were involved in it, like Mandakini, Hansaduta, and others, they, you know, they didn't talk much about what was happening in Russia. Да, тогда он упоминал иногда о Котовском профессоре, но не часто говорил о проповеди в России, потому что тогда это было под как бы запретом, можно сказать. Поэтому разные идеи насчет этого он не высказывал, но в то время были заняты в проповеди там в России, как Мандакини Матаджи и Хансадута Прабху. Харе Кришна, Матаджи Мандакини, пожалуйста. I just read recently that maybe 1 year before Srila Prabhupada actually went to Russia, there was some talk with one devotee from Germany called Krishnadas Prabhu. Я вот помню, за год до путешествия в Россию Шрила Прабхупада с одним из преданных из Германии говорил. And Krishnadas Prabhu was acquainted with a German teacher called Dr. Barnard. И вот этот Кришнадас Прабху, он был знаком с английским учителем. A professor of Indology who actually gave Krishnadas names of a professor of Indology in Russia. И вот этот профессор, значит, индологии этому Кришнадасу дал имена, и где встретить профессора по Индии в России. That's how they got in touch with Professor Katowski. И вот так они смогли как-то найти связь с профессором Котовским. But at one point, Krishnadas, at one point, Krishnadas invited Srila Prabhupada. He said, it would be so nice if you would come to Russia. И в один момент тогда Кришнадас, он и пригласил Шрилу Прабхупаду, сказал, было бы здорово, если бы приехали в Россию. And at that time, Srila Prabhupada said, if you can arrange a tour for me, I would come and I would like to go on a tour to take the Harinam party all over Russia and distribute the holy name and distribute books. И тогда он сказал, если ты сможешь организовать путешествие по городам России, я бы проехался с Харинамой по всей России и также распространял бы книги там. So it was 1 year before he actually came to Russia. Это за год произошло перед тем, как он приехал в Россию. And he was ready actually to go. And so it's quite extraordinary that this year, for the 50th anniversary, the devotees are actually doing a big tour all over Russia. И вот тогда он уже был готов это делать. Но что удивительный знак, то что сейчас 50-летняя годовщина, которая может и это желание Шрилы Прабхупады сделать реальностью. Вот, проехать по всей стране с Харинама Киртаном. To offer to Srila Prabhupada for his jubilee. Как раз вот на его вот такой юбилей, вот, явление 125 лет и приезд в Россию 50 лет. We believe that Srila Prabhupada will come with us. И мы, конечно, верим, что Шрила Прабхупад будет с нами. Харибол. Харе Кришна. Харе Кришна. Еще вопросы есть у нас, также от преданных, которые смотрят трансляцию в YouTube. Прошло много лет после общения и вдохновения, полученного от Шрилы Прабхупады. Как
вы оцениваете свое нынешнее состояние в сравнении с теми вдохновленными годами, что изменилось в вашей жизни? So many years have passed since you were associating with Srila Prabhupada and when he was present on this earth. So if you feel some difference from those very inspiring days when Srila Prabhupada was here and now. Not much different. Нет, большой разницы не чувствую. Still we are chanting Hare Krishna and have the good fortune to be in ISKCON and have the association of so many wonderful devotees. Мы все еще воспеваем Харе Кришна и общаемся с очень возвышенными, серьезными, старшими преданными в ISKCON. All devotees. Со всеми преданными ISKCON. So it's still very inspiring. Поэтому это до сих пор и всегда очень вдохновляюще. And there's lots of service still to do. И также еще столько много служения остается делать. To spread the Sankirtan movement to every town and village. Распространить движение Санкиртаны в каждом городе и деревне. And to print Prabhupada's books in all the different languages of the world. И распространить и печатать книги на всех разных языках мира. Here in Thailand, we have only two big books, Bhagavad Gita and Krishna book. В Таиланде здесь у нас только две книги, Бхагавад-гита и книга Кришна. But first and second canto of Bhagavatam are already translated, so now we're working on publishing them. Первая и вторая песни Шримад Бхагаватам уже переведены, мы сейчас работаем над их изданием. And of course, you know, it'll be a big job to get all the books printed and to distribute them profusely. И, конечно, это большое дело предстоит перевести, напечатать и распространить их в широкой массе. And same in the neighboring countries like Burma, like Vietnam, big populations. So we have only one big book in Vietnamese, Bhagavad Gita, in Burma, Gita, Bhagavatam, first canto. So there's lots of work to do. The other countries also, Cambodia, Laos, nearby. Plenty of service. Огромное еще служение предстоит нам в соседних странах, таких как Вьетнам, где только Бхагавад-гита есть, в Бирма, где также только Бхагавад-гита и какие-то начальные песни Шримад Бхагаватам, также Камбоджа, Лаос. Огромное служение предстоит. So it's inspiring, you know, to have some challenge for preaching Krishna consciousness. Так что все это очень вдохновляет, что у нас есть такая возможность распространять это движение. You know, because when we use our abilities and intelligence, we try our best to spread the Sankirtan movement. Then we see how Prabhupada helps, how Krishna helps in so many different ways, in so many different circumstances. Потому что когда мы используем свои способности и разум, чтобы распространять и делать это служение, то мы видим, как Шрила Прабхупада, как Кришна лично помогают нам в разных ситуациях и обстоятельствах. Харе Кришна, огромное спасибо. Это как во времена Шрилы Прабхупады, как слушаешь, и когда узнаешь, что где-то еще нет Шримад Бхагаватам, уже переведено и скоро будет печататься, то это продолжение вот этого, реализации наставления о империи сознания Кришны в каждом уголке планеты. Yeah, so there is still a lot of places and a lot of job to spread this empire of Krishna consciousness. Especially when we know there's so many books still to preach, to print and distribute
and it's very inspiring. Hare Krishna. У нас есть еще вопрос. Махарадж, нравилось ли вам проповедовать в Советском Союзе и как это было? Did you like preaching in Soviet Union and what your experience was about that? Yeah, it was great. It was great. Да, вот замечательный опыт. Devotees were, really, really inquisitive and enthusiastic. Преданные были очень энтузиастичны и вопрошали всегда, жаждали знания. They could ask questions all day. Они могли вопросы задавать хоть целый день. Yes. And also a little bit dangerous. We had quite a few times when the KGB were following us here and there. И опасность тоже была. Несколько раз КГБ следили за нами в разных местах. We had to run away from them, avoid them. И мы скрывались от них, so we could meet the devotees. Чтобы встретиться с преданными. So that's why often we met in the forests outside the cities. Так что поэтому иногда мы встречались, проводили программы даже за городом, в лесах. Even when it was raining, devotees would sit all day in the rain and chant and ask questions. Даже если шел дождь, все равно преданные проводили программу, оставались там, слушали лекцию, задавали вопросы, несмотря ни на что. Or if program were in apartments, then they would be packed, fully packed. А если программа проходила в квартире, то квартира полностью была забита людьми. У нас Матаджи Мандакини руку поднимает. Харе Кришна, пожалуйста. Chaitanya Chandra-Chand, Prabhu told me that the first time Prabhavishnu Maharaj came, the meeting was in the forest. Читание Чандрачарам Прабху мне сказал, что первая встреча с Прабхавишну Махараджем была в лесу. And it was really, really raining. И в то время очень сильный шел дождь. So Maharaj, there was one umbrella for Maharaj. Для Махараджа там зонтик, конечно, был. And all the others were getting wet. Все другие мокли. And Maharaj will ask the devotees, but you are staying, although it's raining in the west, everybody will go home. И тогда Прабхавишну Махарадж сказал: о, вы все еще не расходитесь, на Западе уже все давно бы разошлись по домам. And Charan Prabhu told you, oh no, we Russian devotees, we will stay in the rain and we will just to hear about Krishna and ask questions. Да, и тогда Чаран Прабху сказал: да, мы русские, поэтому мы будем оставаться целый день, слушать вас и задавать вопросы. Right. So it was really kind of special mood, really a lot of enthusiasm and inquisitiveness. Да, действительно, это особое настроение было, особая жажда до знания и особые вопросы постоянно, множество вопросов. Харе Кришна. Следующий вопрос. Благодарим за вдохновение. Расскажите, пожалуйста, также о проповеди в университетских городках во времена Шрилы Прабхупады. Ишвара Чайтанья Дас спрашивает. Ишвара Чайтанья Дас asking, and he's saying thank you for so much inspiration. And how was that experience of distributing books in universities? It was inspiring. I mean, because we could see how much the professors appreciated Srila Prabhupada's books. Это вдохновляло, потому что мы видели, насколько профессора ценили книги Шрилы Прабхупады.
Because the books, a set of books, I mean, they were printed in the West, those books. They were very good quality compared to other books in India at the time. И эти книги издавались на Западе, они были очень хорошего качества, также отличались от тех, которые изданы в Индии. And they were quite expensive by comparison with books printed in India. И, конечно, довольно дороже они стоили по сравнению с индийскими книгами. But still, professors and librarians, they valued them a lot, and they were ready to pay good money to get those books. И профессора, и те, кто брал эти книги в библиотеке, несмотря ни на что, они ценили эти книги, готовы были платить свои деньги. And of course, it was, pretty unusual for them to see Western brahmacharis, who were fired up book distributors. Конечно, им было необычно и удивительно видеть монахов, брамачари, западных, которые с таким энтузиазмом эти книги предлагали. And we didn't like to take no for an answer. Didn't like? We didn't like to take no for an answer. We would go on convincing them. Even if they were a little hesitant or reluctant, we would convince them. И, конечно же, мы, распространяя эти книги, мы не хотели слышать отказ. Мы всегда вдохновляли их до последнего, пока они эти книги возьмут. And being able to meet Prabhupada regularly and give him, the results and seeing how pleased he was obviously a big motivation. И, конечно, серьезная мотивация была в том, что Шрила Прабхупада всегда хотел слышать результаты, и как он был рад слышать эти результаты, конечно, было для нас большим вдохновением и мотивацией. Харе Кришна, спасибо большое. Еще есть вопрос от зрителей Кришна ТВ. Забирает ли при посвящении гуру часть кармы ученика или это миф? Does Guru take karma of a disciple during initiation ceremony, or this is not so? Well, he takes away karma, but it's not that he's just loading himself up with karma. He takes it away and burns it up in the fire of devotional service. Да, он забирает карму, но это не так, что он себя ею нагружает. Он берет ее и сжигает в процессе преданного служения. Харе Кришна, еще вопрос. Почему Шрила Прабхупада придавал такое значение широкому распространению книг, и почему самим преданным очень важно читать книги Шрилы Прабхупады? Why did Srila Prabhupada pay so much attention of widespread of distributing his books around the globe, and why is it so important for devotees to read his books? Well, because the books are non-different from Krishna. Потому что эти книги не отличны от Кришны. As we find, idam bhagavatam nama puranam brahma samitam uttama shloka charitam chakara bhagavan rishi. This Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God, and it was compiled by Srila Vyasadeva, who is the incarnation of God. Как говорится в этой шлоке, то Шримад Бхагаватам — это литературное воплощение самого Кришны, а автор Шрила Вьясадева — литературное воплощение Господа. It is meant for the ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, and all perfect. И она предназначена на благо всех живых существ, всего человечества. Она все совершенно дающая полное блаженство и все совершенство.
So one who attentively hears the Bhagavatam through the bona fide parampara, he can meet Krishna in the pages of the Bhagavatam. И тот, кто серьезно и внимательно читает Шримад Бхагаватам под руководством истинного духовного наставника, может встретить самого Господа, самого Кришну на страницах этих книг. This Bhagavad Purana is as brilliant as the sun. Это Бхагавата Пурана сияет словно солнце. It has arisen just after the departure of Krishna to his own abode. И она пришла в этот мир, это Бхагавата Пурана, сразу после того, как Кришна ушел с планеты. Persons who have lost their vision in this age of Kali shall get light from this Purana. Люди, утратившие видение в Кали-югу, они найдут дорогу и ответ, все, читая это Бхагавата Пурану. They will get light. Они обретут свет. So that's why it's a non-different from Krishna. It's a essential activity of a devotee to hear and read and preach Srimad Bhagavatam. Поэтому не отлично от Кришны для преданного читать, слушать, распространять это послание. Очень важно. It was a central activity of Srila Prabhupada. И это была центральной деятельностью, основной деятельностью Шрилы Прабхупады. Спасибо большое, Махарадж, очень вдохновляет. И последний вопрос. Что бы вы пожелали преданным, которые хотят принять участие в подношении для Шрилы Прабхупады, миллион книг для Прабхупады? Что бы вы пожелали? And what would you wish for those devotees who want to distribute those million books of Srila Prabhupada? Well, may Srila Prabhupada bless you all, and may you all attain shelter at his lotus feet, the lotus feet of the Lord. Пусть Шрила Прабхупада благословит вас, и пусть вы найдете прибежище у его лотосных стоп и у лотосных стоп Кришны. Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita, this Narottam Das Thakur, he has stressed these 5 items: Hari or Krishna, Guru, the spiritual master, Vaishnava, the Vaishnavas, Bhagavat, the Bhagavatam, and Gita, the Bhagavad Gita. Сам Нароттам Дас Тхакур делал ударение в важности этих 5 элементов практики. Сам Господь Хари, Гуру, Вайшнавы, Бхагаватам и Гита.